المسلم والمرسلين أما بعد. اليوم بهذا اليوم يوم السبت الموافق 7 من ابريل 2021 الرابع من رمضان صح؟ الخامس من رمضان لا؟ The 5th of Ramadan, alhamdulillah. So days goes fast. I thought it's 4th today. SubhanAllah. We are hosting Brother Dawud Walid. He's the executive director of CARE Michigan, and Sister Amy Dokoure, who is the staff attorney. I'm sorry if I didn't say the last name correctly, but you can correct me if you know. Inshallah, they will talk about know your rights. So يتكلموا عن اعرف حقوقك. ما هي حقوقك في هذا البلد؟ وإن شاء الله سأترجم. سأحاول أنا متأكد أنتم يعني ستفهمون الإنجليزي، لكن سأحاول الترجمة لمن يعني يريد الترجمة إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Brothers in Islam and also sisters who are viewing this over YouTube and Facebook right now, let me say firstly, on behalf of CARE Michigan, it's always an honor to be here with you, brothers and sisters. And I believe this is the 12th year in a row that we've given this Know Your Rights presentation specifically to your community. The first reason is that we have a very close connection with South End Dearborn community. In this particular masjid, CARE is an organization. The second reason is, unfortunately, of the Muslims in America who face the most discrimination, Yemenis are probably at the top. And a lot of our cases that come to our office happen to be from Yemeni people, from here in Dearborn to Detroit and Hamtramck to even in Coldwater sometimes. So this is an important part of our community that we have to do khidmah for, because you have some very special circumstances as Yemeni people. الأستاذ داود وليد يقول إنه هذه السنة رقم 12 سنة وهم يعملون النشاط هذا لعدة أسباب في هذا المسجد. أولاً العلاقة القوية بين منظمة كير ومسجدنا. الأمر الثاني أن اليمنيون معرضون للعنصرية أكثر من أي جالية أخرى. اليمنيين سواء كانوا من هذه المنطقة، سواء كانوا من هامترامك، سواء كانوا من كولدواتر، معرضون. فمهم جداً هذه المحاضرة. Before I turn the microphone over to Sister Amy, who will give the bulk of the presentation, there's two things. Firstly, to let you know, our work at CARE Michigan has not slowed down the past year since COVID-19. As a matter of fact, our case intake has gone up 30% in this past year in comparison to the year before. Right? So there's actually been more discrimination against Muslims. This is probably due to two reasons. One, that there was an election year last year. And historically speaking, since 9/11, there happens to be more discrimination on election year because more things being said negatively against immigrants. The second reason is probably the tension that we have in the American society, because a lot of people are under tension and pressure from being locked in their homes. And when they go or go into their workplace, they let off their attention on who they maybe feel are the easiest targets. And that just happens to be Muslimin. منظمة كير ما زالت تقدم خدمات للجالية المسلمة، والحالات حتى مع كوفيد لم تتوقف. يعني مثلا هو يقول انه ازدادت عدد الحالات في السنة الماضية الذي كوفيد، يعني المفروض تنقص 30% لسببين. السبب الأول أنها كانت سنة انتخابات، وسنة الانتخابات منذ سبتمبر 11 سبتمبر دائما يكون فيها عنصرية من قبل السياسيين. السبب الثاني أن المسلمون هم أسهل يعني تارجت، أسهل يعني هدف للعنصريين، فبحكم أنهم ليسوا أقوياء كالجالية الأخرى فهم أسهل هدف. يعني ننتقل للسيستر إيمي إن شاء الله، الأخت إيمي المحامية تتكلم عن قضايا
one other point. And the other point, before Sister Amy gives her presentation, this is the second point, is that like every year we come here during Shahr Ramadan, this presentation is for informational purposes. So she's not going to be giving you directly legal advice as if you were a client. If you have an actual individual case, you would need to contact our office. You would need to contact our office. It's okay? Okay. You would need to contact our office and do an official intake, and then we would evaluate your case, and then which you would have to assign a retainer form in which our office, through our staff attorney, Sister Amy, would then represent you on behalf of CARE Michigan. So just to let you know, this is for informational purposes, to tell you about your general rights. If you have a specific case, you will need to contact your office, our office, about that specific case, and we will leave you with our phone number and contact information at the very end, بإذن الله تعالى. So, إذا ما حصل لأحد مشكلة أو قضية فيمكنهم التواصل مع مكتب كير هنا في ميشيغان، وهم سيدرسوا القضية ويعني يقدموا لكم المساعدة إن شاء الله. سوف يكتبوا أرقام تليفوناتكم في نهاية المحاضرة اليوم. Is that working? Assalamu alaikum. So I want to thank everybody for having us here. This is my 4th year doing it. I really missed coming here in person last year. So alhamdulillah, I'm glad that we're back in person this year. And this presentation is very important. So we're going to go over information about what your rights are when you're coming into the airport or across the border if you're to Canada. Also, what your rights are if you're doing a traffic stop or if the FBI or police come to your home. So we're going to break it down into those basic 3 sections, inshallah. So, إن شاء الله الأخت إيمي ستتكلم عن حقوقكم في عدة قضايا. عندما تأتوا إلى المطارات، إذا جئتم من كندا عن طريق الحدود البرية، إذا وقفكم البوليس في الطريق، وكذلك إذا FBI يعني مكتب التحقيقات الفيدرالية أرادوا أن يعملوا تحقيق معكم. So when you're coming across the border into the United States, you have a very diminished amount of rights. We have a lot of rights in our Constitution, but when you enter the United States, your rights are diminished. And exactly how many rights you have at the border really depends on what your legal status is at the border. U.S. citizens have the most amount of rights at the border, followed by lawful permanent residents, and then followed by visa holders, depending, and it doesn't matter what kind of visa you have, whether it's a tourist visa, a student visa, or a work visa. If you have a visa and you're not a lawful permanent resident or a U.S. citizen, you have almost no right to enter into the United States. However, if you're a U.S. citizen, they cannot turn you away from the border. And if you're a lawful permanent resident, they have to let you in to the border, but they could put you in removal proceedings when they do so. So having the most rights at the border is the U.S. citizen, followed by lawful permanent resident, and then visa holder. يعني الحقوق عندما ترجع من خارج أمريكا عبر الحدود، الحقوق تبعنا تكون يعني ضئيلة جدا، وتعتمد على إيش أنت. هل أنت جنسية؟ فإذا عندك جنسية أمريكا لك حقوق كثيرة، يعني ما يقدروش يرجعوك يعني لأنك أمريكي. يتبع ذلك إذا كنت عندك إقامة جرين كارد، تكون حقوقك يعني ما يقدروش يمنعوك يدخلوك، بس بعدين يعملوا معك يعني ربما قضية تسفير إلى آخره. النوع الثالث هم الفيزيتورز، مثل الستودنت، مثل الطلاب، مثل الذي جاءوا زيارة تجارية أو إلى آخره. هؤلاء يستطيعون إذا يعني ضباط الجمارك أن يرجعوهم بأي سبب. حقوقك تعتمد على مقدار يعني أي ما عندك. هل أنت جنسية؟ هل أنت مقيم؟ هل أنت زائر؟ So whenever anybody comes to the border, whether it's the land border, a sea border, or the air border, and they come into the United States, everybody has to go through what's called a primary inspection. This is when they take your passport and they ask you questions about what your name is,
where you've traveled to, what countries you've visited, and what you're bringing back with you. Those are all very normal questions. However, we know that Muslims are 10 times more likely than any other nationality or any other religion, race, or nationality to be stopped for what's called secondary screening at the border. And secondary screening is usually where they take you aside. Sometimes they put you in a special room, gather all your luggage, and they want to go and ask you more in-depth questions. And usually this takes more than just the 10 or 15 minutes that most people have when they come through customs. So عندما تعود إلى يعني عن طريق الحدود سواء كانت الحدود البرية أو الحدود الجوية أو الحدود البحرية، فإن كل شخص يمر يعني في حاجة اسمها البرايمري انسبكشن، يعني التحقيق الأولي. التحقيق الأولي يسألوك عن اسمك وعن من أين جئت، إيش معك، إيش جبت من الأغراض إلى آخره. هذا معظم الناس يعني يمروا عليها، وهي تقريبا يعني تقع مش كثيرة. النوع الثاني هو التحقيق السكندري اللي هو ثانوي. هذا معظم المسلمين هم الذي يركزوا عليهم، يأخذوهم ويدخلوهم بغرفة ويجيبوا حقهم الأمتعة والحقائق، وبعدين يسألوهم أسئلة كثيرة جدا. So if you're a U.S. citizen and if you're called into secondary inspection, you absolutely have the right to remain silent, meaning the only thing that you have to answer if you're a U.S. citizen is your name, the country that you came from, or countries if you visited multiple countries, even if you came just through those countries on your way back to the United States, and what you're carrying with you. Questions other than that, you have the absolute right to remain silent, and you should exercise that right. So إذا كنت جنسية أمريكية وطلبوا منك تحقيق ثانوي، يعني مش بس إن عندما تقف قدامهم يسألوك عن اسمك، يعني فأنت كأمريكي يحق لك أن تظل صامت، فقط تعطوهم معلومات محدودة جدا. ما هي المعلومات؟ اسمك، من أين أنت، أو يعني أو أي دولة زرتها، ما هي الدولة التي زرتها، وإيش معك من أمتعة. هذه الأسئلة المحدودة، يعني أي دولة وما هي الدول التي زرتها في رحلتك. بقية الأسئلة يعني يحق لك أن تظل صامتا ولا تجيب على هذه الأسئلة. remain silent يعني تظل صامت، مش ملزم إنك تجيب على هذه الأسئلة. If you're a lawful permanent resident, you have some rights. However, they can hold you longer, and as I stated before, they can put you in removal proceedings. But if they ask you questions about your religion, your family members back home, or your family members here, what people do for a living, your social media, none of those are appropriate questions. And as a lawful permanent resident, you should absolutely refuse to answer those types of questions. But understand that they may hold you a little bit longer and try to force you to answer those questions. But as a lawful permanent resident, you have the right to enter as long as you haven't been out of the country for over the maximum period of time that you're allowed. لكن إذا كنت يعني resident مع green card يظل لك الحق أن لا تجيب على أسئلة مثل إيش الدين حقك، من هم اسم عائلتك، إيش اللي يعملوا هنا، إيش اللي يشتغلوا، يعني مش ملزمين، يعني مش ملزم تجاوب على هذه الأسئلة، لكنهم يقدروا يتعبوا. لأنك الأمريكي يتعبوك في تحقيق أكثر، ربما يعني يعملوا يعني بعدين قضية، يعني يجوا لك مثلا بعد يخلوك تدخل بس يعملوا عليك يعني removal procedures، يعني كأنهم يسووا إنه هل أنت ممكن يزفروك لا. But sister, you need you can ask for a lawyer, right? So that's a misconception. When you're at the border, if you're a lawful permanent resident, you don't have a right to an attorney at the border. However, if they put you in removal proceedings, you have the right to go in front of a judge, and at that point you'll get an attorney, and they have to have a reason to put you in removal proceedings. But they like to threaten people with that. But they can't do it right there. You have the right to go through the court process, and then you'd have a right to an attorney. So يعني في المطار أو يعني في الحدود البرية أو البحرية مش ملزم إنك تجاوب على هذه الأسئلة، لكن عندما مثلا بعد ما تدخل البلد يحق لك إنك تدخل ما تجاوب عليهم إلا عن طريق المحامي، عن طريق الأتورني يعني. If you are a U.S. citizen, nobody has the right to have an attorney present while they're being inspected to come into the U.S. However, if the inspection is lengthy, then it turns into what's considered
having you be detained. If you are detained at the border and you're a U.S. citizen, you do have the right to an attorney, but only if you're a U.S. citizen. So الوحيد الذي يقدر يعني يجيب محامي له هو اليو اس في المطارات او الحدود البريه. اذا اعتقلون وقفوا في ذلك الوقت يقول انا اريد محامي يدافع عني. If you are a visa holder, meaning you have a student visa, a work visa, or even a visitor visa, you have basically no right to enter the United States. I like to tell people that a visa gives you the right to come to the United States. You're knocking at the door and asking to be let in, but they don't have to let you in. So they may ask you more intrusive questions, and visa holders should answer those questions truthfully and honestly when possible. If there are questions that you can't answer, obviously you're going to say that you can't answer them, but you should answer them truthfully and honestly. And if you are a visa holder and it appears that they may not let you into the United States, instead of having them turn you around, you should ask if you could withdraw your request for admission and go back voluntarily. This has a lot of legal benefits for you if you try to use your visa again to enter the United States at a different time, because it doesn't look like you've been denied entry. إذا أنت الشخص جاي يعني فيزا مثلا كطالب أو يعني تجارة إلى آخره، هذا لابد أن يجيب على كل الأسئلة. مش معنى إنه مع فيزا إنه يعني ما يجيبش على الأسئلة ويقول لهم ما عندي حقوق. ما عندوش أي حقوق، هذا الذي هو زي الطالب أو الذي هو زيارة. لابد يجيب على الأسئلة لأنهم يقدروا يرجعون. إذا لم يجيب سوف يرجعون. فيحاول يجيب على الأسئلة اللي يسألوه بقدر ما يستطيع. يعني إذا شاف نفسه إنه بيرفضوا يقول لهم اعطوني طلب أوقع إنه أنا أرجع بلدي يعني من نفسي. على أساس إيش؟ هذه تنفعه إذا يريد أن يرجع أمريكا مرة أخرى. لكن إذا هم رفضوهم يعتبر رفض مع يرجع أمريكا مرة أخرى. So some questions that are commonly asked to Muslim people when we're entering that are not acceptable questions for you to answer if you're a lawful permanent resident or a U.S. citizen are questions about your family members overseas, questions about your family members here, questions about where you live or where you stayed overseas, specifically like what area, anything that has to do with politics, whether those politics are U.S. politics or foreign affairs, you don't have to answer those questions. Questions about your religion, we get asked a lot of questions. They give us a religiosity test sometimes, and they'll even bring another Muslim or somebody who speaks Arabic to speak with you and just try to chat you up about your religion. And really what they're trying to gauge is how religious you are. And those are all illegal and unconstitutional questions for you to be asked at the border, and you absolutely have a right to not answer them if you're a U.S. citizen or a lawful permanent resident. They will also ask you sometimes about your social media. How many social media platforms do you use, what your usernames are, sometimes even your passwords. If you are a U.S. citizen or a lawful permanent resident, you do not have to provide that information to CBP when you're coming into the United States. However, if you are a visa holder, you do have to provide social media information when you enter. And you also have to be more careful about answering questions so that they don't turn you away from the border. So, عندما تأتي إلى هذا البلد في المطارات أو البرية أو البحرية في أسئلة لست إذا كنت جنسية أمريكية أو يعني مقيم جرين كارد مش ملزم تجاوب عليهم. الأسئلة هذه مثل أفراد عائلتك في اليمن مثلا أو في بلادك التي تسكن فيها، يعني يسألوك من هم عائلتك، من خالك، من جدك، مش ملزم تجاوب عليهم على هذا. أو حتى أفراد عائلتك في هذا البلد مش ملزم تقول لهم من أبوه، من موجود معك، من أخوة إلى آخره. مش ملزم. هذه رقم واحد. رقم ثاني الأمور السياسية، يسألوك بالسياسة، بالرئيس إيش رأيك، ما أدري، يعني هذا لست ملزما كذلك فيها. كذلك المعتقلات الدينية، هل أنت سني، هل أنت شيعي إلى آخره، مش ملزم أن تجيب. السوشيال ميديا مثل مواقع التواصل الاجتماعي مش ملزم تقول لهم ايش معك من فيسبوك، ايش معك من تويتر، يعني هذه الامور اللي هي التواصل الاجتماعي اذا طلبوا منك الباسورد وانت امريكي او مقيم مش ملزم تديلهم كلمه السر حق الفيسبوك او لا. هذا اذا انت اذا انت جنسيه امريكيه او مقيم. لكن اذا انت يعني زياره او طالب انت ملزم تجيب لهم هذه كلها او سوف يرجعوك الى بلدك.
Something that we get asked a lot about, and there's been a lot of problems with lately, is electronics at the border, cell phones, laptops, iPads, all of the other little electronic gizmos that people carry around in their pockets and in their bags now. They are seizing electronics at the border this year at a higher rate than we've seen in the last few years. I thought last year was really high, but this year is even more significantly higher. We're getting several calls a week about electronic seizures. So it's very important to know what you should and should not do with your electronic device when you're coming across the border. And the first thing that you should do when you have a cell phone or a laptop or any type of electronic device that you're traveling with is you should have a unique password on your phone. You have, you can put a 4-digit number, a letter, a code, even the little swipe code that people have. All of those are good ways to protect your phone when you're at the border. When you come to the border, if CBP asks you for your electronic device, you have to physically give it to them, but you never have to open it for them. You do not have to open it and let them view your contacts, your pictures, nothing. They don't have that right. You have to physically hand it to them, but you don't have to open it. You don't have to provide your password. So having a password or a unique code on your electronic device, especially your cell phone, we carry so much information on our cell phone. It's very imperative that you have that unique passcode on your phone. القضية الأخرى المهمة قضية الإلكترونيات، يعني تلفونك السيار، الآيباد، الكمبيوتر إلى آخره. إذا طلبوا منك هذه الأجهزة يعني يقولوا لك فأنت ملزم تعطيهم إياها، لكن ما أنتش ملزم إنك تفتح الآيفون مثلا. يعني بيكون معك أنت، حاول يكون معك كلمة سر، كلمة سر يا إما رقم يا إما حروف، حاجات يعني ما حد يعرفها. لست ملزم إنك تفتح له، مثلا يقول لك افتح لي تلفون حقك وبعدين يشوف المعلومات حقك ويشوف الصور إلى آخره. ما أنتش ملزم يعني تقول لهم خذ تلفوني لكن ما بفتح لك. بهذه الطريقة تحمي نفسك إنه إيش يستطيع يصل إلى معلوماتك، وإيش لا تقول بالفيسبوك، وإيش لا تقول بالميديا إلى آخره. Some other things that we should do with our electronic devices when we cross the border, we should not be crossing the border with our entire life on our cell phone. I know it's very difficult. I myself have a social media, a lot of pictures. I work from my phone a lot, so I have even my work emails. But one thing you can do to protect your information is to sign out of everything. Sign out of your email, sign out of your social media, sign out of all of your cloud-based devices, whether you have Dropbox or Google Drive or anything like that on your phone. You should just sign out of it because they can't ask you for your password and they can't access it if you've signed out of it. So you should sign out of everything that's on your phone that you don't want to have CBP have access to. مهم جدا إنه هناك يعني ما تكون كل المعلومات فيها يعني ما تجي، يعني إذا استطاعوا أنهم يدخلوا بيأخذوا كل معلوماتك، الصور إلى آخره. فتحاول إذا معك يعني أكاونتس، معك مثلا فيسبوك، معك يعني حساب آخر، يعني الإيميل، ساين أوت، يعني إيش أخرج من هذا أو مسحها، يعني شيء مسحها، ويكون معك تلفون غير تلفونك اللي فيه معلومات كلها حتى ما يستطيعوا إنه إيش يدخلوا معلوماتك. يعني فيعني اخرج من الايميلز، اخرج من كل شيء بحيث ما يستطيعوا هم يدخلوا، لان ما ملزم يدوا لك الباسورد، ما ملزم تدي لهم الباسورد حتى يدخلوا ياخذوا معلوماتك. ف يعني الطريقه انه بعض الناس بيحط تليفون في هنا ويروح تليفون اخر، يعني التليفون اللي فيه المعلومات. The other thing about electronic devices to understand is some people think that they don't have anything to hide. So why don't I open my phone? That's a bad idea. First of all, opening your phone and allowing customs to view your phone is not going to stop them from seizing it if they want to seize it. Second of all, a lot of times they will leave the room with your device and they will download all of your information on it. And the types of information that they're looking for is contact phone numbers. They're looking for your contacts here, they're looking for your contacts overseas, and they're putting it in a database and they're mapping our connections. And I can tell you this based on who I see getting stopped at the border. We see cousins of people that have travel issues now getting stopped at the border after electronic devices were seized because their number pops up. We saw somebody who worked for TSA get terminated because somebody that was on the watch list crossed the border with his phone number.
and he had a security clearance, and now he got terminated from TSA as a result of his phone number being in somebody else's phone. So just because you don't do anything wrong does not mean we don't have things to hide. We have privacy. Privacy right in the United States is inherent in our Constitution, and we should protect our constitutional privacy right at all costs. So just because you're not doing anything wrong does not mean we want to just turn over all of our information to the law enforcement. So في نقطة مهمة، يعني بعض الناس يقول لك أنا ما عنديش حاجة أخبيها، لك يعني شوفوا تلفوني، يعني خذوا شوفوا معلوماتي، ما في عندي حاجة. هذه يعني تقول إني فكرة سيئة جدا، لأنهم ما يشتوا أنت، يعني هم يشتوا يأخذوا معلومات الأرقام اللي معك للآخرين. يعني مثلا أنت معك أرقام إخوانك، معك أرقام يعني إلى آخر أصدقائك، وبعدين يأخذوا معلومات الأصدقاء، وبعدين لما يجوا هذا الأصدقاء يجوا بالمطار تطلع معلوماتهم، يعني إنهم قريبين لك، ويعملوا معهم تحقيق، يحاولوا يعملوا نوع من الكونكشنز، يعني نوع من الاتصال. هذا البلد لك حق إنك تحمي معلوماتك الشخصية، مش ملزم تعطي معلوماتك الشخصية. فالأفضل إنه يعني لا تعطوهم معلوماتك الشخصية، لأنهم هم يقدروا حتى لو أعطيتهم ويشتروا التليفون حقك بياخذوا التليفون بغض النظر. فأفضل إنه إيش ما تعطوهم معلوماتك حتى تحمي نفسك وتحمي من الآخرين، يعني حتى ما يعملوش هم. يعني تقول إنه بعض الأحيان من الأرقام التي يطلعوها من أرقام الأشخاص، لما يجوا هذا الأشخاص يدخلوا أمريكا يعملوا معهم تحقيق وهكذا. And the last thing about the border before we move on to a different topic is if you go to the border and customs stops you and they want you to sign a paper, you never sign any document at the border. Never. Do not sign any document that you have not had an attorney read. It's a very good advice for life advice in general, but especially at the border. There have been instances where customs has told people, if you sign this document, we'll let you go. And they sign the document, and what they've done is they voluntarily relinquished their lawful permanent resident status or their visa. So they trick you into relinquishing your lawful permanent resident status and your visa, and then you have to try to fight to get it back. And that fight is not always so successful. So it's very important that you refuse to sign anything when you're at the border. هذه نقطة مهمة جدا، إنه عندما تأتي إلى المطارات وطلبوا منك توقع ورقة، لا توقع أبدا، لا تقوم بتوقيع أي ورقة إلا بحضور محامي. ليش؟ لأنه حصل في الماضي إنهم خلوا ناس يعني يوقعوا ورق، وهذا الورق يقول إنهم يزفرهم، يعني تطوعي، يريدون إيش؟ إنهم إيش يغادروا البلد، يعني يغادروا بس تطوعيا. صارت زي الخديعة، يعني يقول لك وقع، أنت توقع إنك تخرج من البلاد هذه، وبعدين خلاص يقول لك أنت وقعت إنك خرجت، يعني إنك تخرج من البلاد هذه. لا تشي بعدين أنت تروح المحكمة، ويعني قضية، يعني أتمنى القاضي يقول لك أنت وقعت خلاص. يعني فمهم جدا إنه يعني لا توقع أي ورقة في المطارات، أي شيء يطلبون إنك توقعها لا توقعها إلا بحضور من؟ المحامي. So now we're going to talk about what happens if law enforcement comes to your home. For the rest of the program, everything I'm saying applies to everybody, whether you're a U.S. citizen, a lawful permanent resident, or a visa holder. Our constitutional protections protect anybody that's found inside of the United States, regardless of your legal status or your absence of legal status. So الآن بتكلم عن، خلصنا قضية المطارات والبوردرز والحدود. أنا بتكلم عن إذا أنت في داخل البلد، وهذه الحقوق للجميع، سواء كنت US citizen يعني مواطن أمريكي، أو جرين كارد مقيم، أو حتى زائر. يعني هذه حقوق، مثلا جاءوا لك للبيت ما هي حقوق كذا. So when you're in your home, you have actually the most protections you will have anywhere in the United States. Your home is considered to be it's considered to be a sanctuary where you're entitled to all of the rights the Constitution affords, especially a heightened right to privacy. With that, what that means is that law enforcement cannot enter your home unless there's two circumstances that happens. The first is that you invite them in, or the second is that they have a warrant to search your home. Other than those two circumstances, law enforcement cannot enter your home. And I know that we've done this presentation enough here in this community that everybody here knows that we do not allow law enforcement. We never invite them into our home for any reason.
أنت في البيت تعتبر حقوقك أقوى حقوق، يعني مش ملزم تسمح لأي واحد سواء كان FBI أو لا انفورسمنت أو يعني بوليس إنه يدخل بيتك إلا في حالتين، يحاولون يدخلوا بيتك في حالتين. الحالة الأولى إذا يدخلون تفضلوا في ذلك الوقت يحاولون يدخلون لأنك. الشيء الثاني إذا معهم قرار من المحكمة، إذا عندهم قرار من فين؟ من المحكمة. ما عدا ذلك الدستور الأمريكي كمواطن أو أمريكي أو غيره وغير أمريكي، أنت لك حقوق في البيت، حقك أنه لا يحق أي واحد أن يدخل بيتك بدون إذنك أو بدون قرار محكمة. Some people might think that with COVID that we've seen less FBI knocking on people's door, but that's just not the case. We got the same amount, roughly the same amount of FBI interactions at homes in 2020 as we did in 2019 when there was no COVID. So the FBI are still out here, they're still knocking on people's doors, and they're still asking questions. And like Brother Dawud says, we don't have chai with the FBI. So we don't invite them into our home. And the reason that we don't do that is because we have things that they're trying to observe that they have no reason to observe. And sometimes they come to our home and they want to ask us how we feel about the current situation in Yemen, or how we felt about the Muslim ban, or how we feel sometimes about sanctions. That's one that they're drumming up right now. How are people feeling about the sanctions that were placed on Iran or Iraq or other places that have recently had sanctions placed on them? None of those are legitimate law enforcement purposes for the FBI. So what they're really trying to do is just create a connection with you so that they can come back again and again and again. And some advice my mother gave me that I like to give everybody is it's easier to say no at the beginning than it is to stop doing something that you've already agreed to do. So it's better to be respectful and respectfully decline to speak with the FBI the first time they come to your house rather than the fifth. بعض الناس يعتقد انه بسبب كورونا انه FBI خففوا من حقهم الزيارات للبيوت، لكنه في الواقع هناك يعني زيارة نفس الشيء يعني. فهم عندما يأتوا إلى البيت حقك وسمحت لهم بدخول البيت، فإنهم سوف يسألوك عن أسئلة، يعني يحاولوا يربطوا علاقة معك، يسألوك أسئلة عن إيش رأيك بالسياسة هذه، إيش رأيك بالحظر، إيش رأيك بالحرب باليمن، إيش رأيك بالحظر على إيران، يعني بعدين تجيبهم بعدين يعملوا كونكشن ويرجعوا لك مرة أخرى، لن تكون هذه المرة الأخيرة. تقول نصيحة من والدتها، تقول إنه أسهل تقول لا في البداية، أفضل بعدين ما توصل النص بعدين تقول لهم ستوب. أفضل شيء إنه لا تدخلهم بيتك، يعني أفضل لك وأأمن. So the best way to handle law enforcement coming to your home, and that's regardless, it could be the FBI, it could be the local police department, it could be the state police department, and in certain circumstances, it could even be Immigration and Customs Enforcement or ICE. The best thing to do is if they knock at your door, you tell them that you respectfully decline to speak with them. You ask them for a business card, and then you call CARE Michigan. CARE Michigan regularly represents people who've been contacted by law enforcement agencies in law enforcement circumstances. And they understand that, and they'll give you a business card and they'll go away. Yeah. So ما هو أفضل طريقة التعامل معهم إذا جاءوا يدقوا عليك الباب؟ أول شيء باحترام تقول لهم يعني أنا لا أريد أتكلم معكم، ويعني أريد منكم البزنس كارد تبعكم. تطلب منهم البزنس كارد تبعهم وتقول لهم انه انا يعني ساتواصل مع المحامي حقي او منظمه كير. على طول هم بيدوا لك البزنس كارد ويتركوك. انا اعرف نفسي ناس يعني جاوبهم لما قالوا ما كذا تركوك للنهايه. هذه افضل طريقه، افضل ما تدخل نفسك في مثل هذا. If a law enforcement agency comes to your home and they tell you that they have a search warrant, there are two different types of warrants that they could have. They could have a search warrant or arrest warrant. If they come to your home and they tell you that they have a search warrant, there are some things that you need to do to protect yourself. The first one is make sure that they really have a warrant. You have the right to see it before they enter the home, so you can ask them to see it. When you look at it, make sure it says search warrant at the top and doesn't have some other label. They have presented other things like a subpoena. A subpoena is not a search warrant. A subpoena is like a request that the judge signed, and you have a right to fight that. So it has to say search warrant at the top. It has to have your address on it. Sometimes they go to the wrong address. Law enforcement agencies are human beings. They went to the wrong address. Make sure it's for your home or your business if they came to your business. Make sure that it is signed by a judge. A warrant that is not signed by a judge is not a valid warrant.
So هناك نوعين من لما يجوا لك للبيت. النوع الأول هو search، يعني يبحثوا، يعني يفتشوا، يعني مذكرة تفتيش. والنوع الثاني اعتقال، يعتقل. السيرش وارنت اللي هي يعني يأتوا معهم ورقة إنه يعملوا أي تفتيش للبيت. هذه قبل ما تسمح لهم تأكد من أشياء مهمة جدا. الشيء الأول إنه أول شيء تكون على الفوق مذكرة انتقال أو سيرش وارنت، هذه واحدة. رقم اثنين يعني يكون الأدرس حقك، لأنه قد ربما يجيبوا السيرش وارنت بعدين بيت ثاني يدخلهم تسبب لك مشكلة، بعدين يقول لك غلطنا يعني. وهم ما غلطوش، بس يشتوا يعني يفتشوا بيتك كذا بالغلط، يعني بالعمد يعني. ثالث حاجة تكون موقعة، تكون موقعة من قاضي ايش يكون موقعة. هذه الأشياء لازم تتأكد ان كلمة سيرش وارنت يعني مذكرة اعتقال تكون على رأس الورقة، والأدرس حقك والتوقيع تبع القاضي. بدون ذلك ما يحق لهم يدخلوا البيت. The next thing you should do is if you check the warrant and they do have a legitimate warrant, you should find the officer in charge and get his business card, and you should also attempt to film the search of your home. Things get broken, things get destroyed. The police are not 100% honest all the time. And if you go to court, the 99% of the time, the police are going to be believed over you. However, as we've seen recently with recent events, if you have a video of what took place, you have a different circumstance. And you absolutely have the right to film the police searching your home as long as you're not interfering and you're not in their way. إذا يعني جاءوا بمذكرة انتقال رسمية، يعني رسمية عليها عنوانك، عليها توقيع القاضي، اسمح لهم يدخلوا خلاص، لأنه هذا قرار محكمة. لكن ربما بعض الأحيان يدخلوا بعنف ويكسروا يعني. إذا ما في معك دليل إنهم كسروا بالمحكمة بيصدقوا الشرطة، ما بيصدقوا. لكن أنت تقدر تعمل، تقدر تصورهم يعني بالتلفون، يعني تقدر تصورهم. يحق لك إنك تصور FBI ولا يعني الشرطة أو يعني دائرة الهجرة وهم يقومون بتفتيش البيت، تصورهم وهم يقومون بدون ما يعني تكون في طريقهم، يعني خلهم يشتغلوا بس ايش تصورهم، بحيث انه لو كسروا شيء او عملوا بالمحتوى تقدر يعني تروح عليهم المحكمة. So that's for a search warrant. If they come to your house with another warrant, it's called an arrest warrant. That does not give them the right to enter the home unless you're hiding the person that they're looking for. So if the police come to your house with a warrant to arrest somebody, you need to do the same thing. You need to check the warrant, make sure it says arrest warrant, especially if it's ICE. ICE likes to come with administrative warrants. Those are not signed by a judge, and there are things that you can do to prevent that. So if they come to your house with an arrest warrant, you're going to check to make sure that it's for your address. You're going to check to make sure that the person they're looking for is in the house or may belong in the house or live there. You're going to check to make sure that it's signed by a judge. And if all of those things are true, then the person who they're looking for should come out onto the porch and be taken into custody peacefully. And that person should invoke their right to remain silent by saying, I invoke my right to remain silent, and I'd like to have my attorney present for questioning. النوع الثاني من نوع يأتوا لك للبيت لاعتقال شخص معين. فإذا جاءوا لك يعتقلوا شخص معين في البيت، ما يحق لهم يدخلوا البيت إلا إذا أنت تعمد أنك تقبل الشخص ده. فأول شيء تتأكد أول شيء إنه مكتوب عليها warrant، يعني معناه مذكرة اعتقال، مكتوب عليها اسم الشخص اللي هو موجود داخل والعنوان تبعك، وكذلك موقعة من القاضي. إذا الأمور الثلاثة هذه والأربعة موجودة، تقول للشخص الذي هو عندك في البيت يخرج. طبعا إذا هو موجود يعني الشخص يخرج للبورش، يعني إذا خارج، يعني بدل ما يدخلوا البيت يفتشوا هذا ما يحق لهم يدخلوا. تقول لهم يعني إيش أنا خلاص بأخرج الشخص يخرج، بعدين يعتقلوا. الشخص له حقوق إنه يظل صامت، ما يجيبش على أي سؤال لهم إلا بوجود إيش المحامي حقه. يقول لهم أنا سأظل صامت حتى يأتي المحامي حقه، مش ملزم إنه يجاوب على الأسئلة. It's important to understand that anytime you're dealing with law enforcement agencies, whether it's at the border, whether it's at your home, or even in a traffic stop, whether it's a search of your house or an arrest of somebody in the home, it is important to invoke your right to remain silent. It is one of the most fundamental rights of our Constitution, and you should absolutely do it.
A lot of people are under the misconception that police have to tell you that you have the right to remain silent. We've all heard it. If you've watched TV, they have this big thing that they say, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. But what I'm telling you is they don't have to say that, and unless they're going to ask you questions. However, people who are nervous have a tendency to talk and ask questions and chat. And all of that can be used against you if you are talking to the police and they haven't asked you any questions. The best option when you're dealing with law enforcement is to give them your name, your date of birth, and no other information. So أفضل طريقة للتعامل إذا ما حصلت لك حالة أو أي واحد حالة إنه تظل صامت. في بعض الناس لما يجوا لها البوليس يظل يتكلم يعني يقول كذا يعني يدردش يعني شوية. هذه قد تضر الشخص أكثر مما تنفعه، لكن أكثر يعني يعطاه فقط اسمك والديت اوف بيرث وخلاص يعني قل لهم ايش باجي لما يجيب لما يعني اجيب محامي معي. هذه الطريقة حماية لك لأنه بيستخدموا المعلومات الذي يعني أنت تتكلم فيها وبعدين تستخدمها ضدك. بعض الأحيان يعتقدون الناس إنه البوليس بيقول لك أنت يحق لك إنك تظل ثابت، البوليس مش لازم يقول لك الكلام هذا. يعني فأنت لازم تعرف إنك إيش لك الحق إنك إيش تظل صامتا إلا بوجود المحامي. This is another area where we tend to get ourselves into trouble because we feel like we don't have anything to hide. And we feel like people who don't talk have something to hide. And that's just not the case. We don't have anything to hide. And as Muslims, we try to be helpful. But talking too much will help ourselves right into a problem. And that's something that we don't want to do. We have this right to remain silent. You have a right to do so. There should be no other reason than that right in and of itself as why you do it. It's very important. And one of the reasons why it's very important is because you cannot tell a lie to the police. Or any type of law enforcement agency, whether it's the police, the FBI, CBP, telling a lie to law enforcement is a 7-year federal felony. You go to jail for 7 years. And they will take maybe even a word that you misspoke, and they can take that as a lie and they can charge you. And we've seen it done at CARE Michigan. I think I told the story last time I was here, but there was a brother who was from Pakistan whose immigration lawyer allowed him to be questioned by the FBI. The FBI asked him about how many Facebook pages he had. He said he had 1. Previously, he had a different one. So technically he had 2, but one of them he wasn't using anymore, but he didn't think about it. So he said 1. He left to go back home to Pakistan. They put him on a no-fly list. CARE Michigan sued to bring him back to the United States, and we successfully won that lawsuit for him to return to the United States. The day that we won that lawsuit, they filed a warrant for his arrest, charging him with lying to law enforcement, and the allegation was that he lied about how many Facebook pages he has. It doesn't have to be a material lie. It doesn't have to be a big lie. It doesn't have to be a lie about consequence. If the FBI wants to get you and they think that you've told an untruth, they will charge you with a felony. في نقطة مهمة صحيح يعني إحنا في الجالي حقنا نقول ما عندي شيء أخبيه يعني ما عندي أشياء كثيرة فهذه يعني مش تمام يعني المفروض إنه واحد يظل صامت ويتكلم يعني إذا كان الكلام من فضة فالسكوت إيش من ذهب لأنه قد بعض الأحيان تتكلم بعدين يأخذوا عليك كلمات ليتها بدون قصد بعدين يستخدموها أنك كذب فيها. مثلا جابت باكستاني لما راح باكستان سألوه كم معك فيسبوك كم معك صفحات فيسبوك قال لهم 1 وهو معه كم 2 نسي يعني فطبعا هو المفروض انه ما يجاوبش على السؤال صار كم معك فيسبوك كم معك بس هو قال يعني معه 1 يعني فلما يعني قالوا هذا لا كذب وعملوا على النو فلاي ممنوع يرجع بالطائره مره ثانيه لامريكا وكير مساعدته ورجعت لامريكا بس انهم بعدين طلعوا القضيه هذه ضده طلعوا قضيه يعني بتعرض لقضيه الحبس يعني فقضيه انه احسن شيء تظلي صامت حتى يكون معك المحامي. So that's just an example of why it's important to exercise your right to remain silent. So that's basically the presentation for today. The last thing I'd like to say is traffic stops. We know sometimes that for minority individuals, traffic stops can be a very stressful and dangerous situation.
So when you're stopped in your car, you have some privacy rights, but you don't have the same amount of privacy rights that you do in your home. But you do have some. So if the police ask you to consent to search your car, you don't have to consent for them to search your car. They have to have probable cause. They have to have a reason to believe that you've committed a crime and there's evidence of that crime in your car. Other than that, they don't have a right to search your car. So you do have that right to not consent to searching your car. The other thing that you need to do in a traffic stop is you should be calm. You should keep your hands where the police can see them, and you should speak with them calmly, because as we know, police are not always calm, even though they're the ones that are trained to be calm. So when you get pulled over and you see the lights, you have to stop. You have to stop. You can drive to an area that's safe to stop if you do so by putting your flashers on, but you have to stop. You have to speak with the police. You have to provide the documentation, and you should telegraph your movements. I'm going to get my documents from my glove box. You should not be fidgeting around in the car looking for documents before the police come there. That's a really good way to make the police even more nervous and excited than they are when they pulled you over the first time. So we have to be calm. We have to tell the police my documents are in my glove box. I'm going to reach to grab my documents. If they want to pull you out of the car, you have the right to say for what reason. If they say we want to search your car, you have the right to say for what reason. If they ask you if you can search the car, you have the right to say no, you cannot search my car. And just like the search of your home, when you're engaged in a traffic stop, it is imperative that you film it. Film it, because the police do not always tell the truth. They just don't. And if you go to court and you say the police are lying, the police are going to be believed before you're believed. The way to get people to believe what you're saying when you're in a dispute with the police is having it filmed. And the police and the FBI and CBP and ICE they're all in public. So filming them is not a crime. Filming them is your right, despite the fact that they may tell you that it's not. So قضية عندما يوقفك البوليس أو الشرطة في الشارع، البوليس اللي لما يعني نسوق السيارة ونعمل يعني سواء مخالفة أو غيرها، هذه أيضا قد تكون خطيرة جدا، لأن قد تؤدي إلى نتائج يعني خطيرة. فأنت تكون هادئ في السيارة، تدي لهم الدوكيومنتس، الدرايفر لايسنس، يعني مثلا اللي هي مطلوبة، يعني الانشورنس. تحاول تخلي يدك يعني ما تخلي يدك مخبئة أو شيء، لأنه بيخافوا منك. يعني البوليس دائما يكون إيش خايف، يعني خلي يدك إيش ظاهرة إنه ما فيش حاجة. وإذا في مثلا أوراق موجودات قدام اللي جنبك الراكب، تقول لهم أنا بروح بديكم الأشياء اللي موجودة، يعني حتى يعرفوا إنك إيش ما تخرج سلاح أو شيء. يعني هم أيضا يعني صحيح إنه لك حقوق، بس مش مثل البيت يعني تمنع شيء. لكن إذا طلبوا يعني مثلا يفتشوا سيارات، يحق لك تسألهم ليش، يعني ليش تفتشوا السيارات. إذا طلبوا منك تخرج، يحق لك تسألهم ليش، يعني شلون يخرج، يعني إنك إيش تشرح لهم يعني الأسباب. فتكون هذا يعني البوليس يعني أيضا تقدر إذا طلبوا منك يعني يفتشوك وأصروا إنهم يفتشوا السيارة أو يفتشوك، يحق لك إذا استطعت تصورهم، يعني مثلا يفتشوا السيارة تصورهم هم إيش يفتشوا السيارة. إذا رحت المحكمة ضدهم عندك يعني أدلة وهي صور. Okay, sister, if they insist on searching the car, like, can they do that? If they have probable cause, but if they don't have probable cause and they search your car anyways, then you have a violation of your civil rights, which could lead to a lawsuit. Okay, يعني هم في الأخير لازم ليش؟ إذا السؤال منطقي طبعاً يحق لهم بيفتشون، إذا مش منطقي طبعاً لازم يفتشون، تخليهم يفتشون لأن ما يغش معهم، بس تصورهم بعدين تعمل عليهم دعوة. And lastly, if you've been to the border and you've been asked any of the inappropriate questions that I spoke about earlier, social media, your religion, your politics, you've been held up for more than an hour at a time, you've had your electronics seized, or you've had a visit from law enforcement in your home, especially if it's Department of Homeland Security, Department of State, or FBI, I encourage you to reach out to CARE Michigan. You can reach us at 248-559-2247 or on our website, cairmichigan.org. يعني نقطة مهمة وأخيرة إن شاء الله، قضية إذا وصلوك أسئلة يعني غير منطقية غير معقولة مثل السوشيال ميديا، مثل يعني عن دين حقك إلى آخره،
إذا زارك من الاف بي اي ولا من الإميجريشن إلى البيوت إلى بيتك يعني أو جاءوا يفتشوك بالبيت، تواصل مع مشكلة إن شاء الله بيدوا لكم البزنس كارد والحاجات، تواصل معهم وهم سيساعدوك إن شاء الله. Okay. Two other things I want to reiterate what Sister Amy said. The first is, if the law enforcement comes to you, like the FBI, for instance, and they want to come to you, ask questions, it is legal for them to lie to you, but it is illegal for you to lie to them, which includes even leaving off a fact, right? We know of a brother, a Philistine brother, who made a small mistake of leaving out a particular fact because, of course, the insan is prone to forget, right? He left off a fact in terms of somewhere he traveled overseas, and it landed him in federal prison, right? So this is why I say don't have shy with the FBI. This is the first point, right? They can lie to you, you can't lie to them. The second point is what Sister Amy said. I suggest every single one of you with your cell phone, you program Care Michigan's phone number into your phone right now, because you never know if you or one of your loved ones will need to contact us in an emergency situation. So please take your phone and program our number. Everyone should have our number programmed on their phone, 248-559-2247. 248-559-2247. And for those online, 248-559-2247. 559-2247. So يعني يقول إنه في نقطتين مهمتين. 2247, yes. Yeah. أنا بعيد إن شاء الله. I will repeat. الأخ داود يقول إنه يعني القضية الكبيرة في قضية المخابرات والإميجريشن يحب لهم يكذبوا عليك بس ما تحتاج تكذب عليك. يعني يحب لهم يدوا لك معلومات خطأ أو يتوهوك أو شيء، بس أنت ما إذا كذبت عليهم تنتهي في السجن. وفي واحد أخ فلسطيني نسي وين سافر، بالأخير يعني نسي لأنه نسى، يسألوا أسئلة وين سافرت وما اديناش المعلومات وين سافر، بالأخير دخلوا السجن. فهذه مشكلة. الشيء الثاني يجهز رقم كيف في تلفونك، يعني ما فيش البزنس كارد هذا بضيع صلاة، لكن معك تلفون يعني يجهز في هذا لما توقع لك مشكلة ولا شيء تتصل بهم، يعني في تلفونك أفضل ما يكون الكرت، يعني حتى تدور الكرت. أي شيء رقم خليكم التلفونات وأنا أجيكم دحين إن شاء الله أحسن من الكارد وما كرت. جاهزين؟ 2 4 8 هذا لا يريكم. هذا يريكم يا 5 5 9 2 2 4 7. هلا عيدي ولا شو ولا خلاص؟ Good. Okay. 248 2 4 592 ما شاء الله تمام. طيب الآن now what is it? Cute questions and okay. الآن إذا واحد عنده سؤال يريد أن يسأل فليتفضل. أحمد يوصل عندك أسئلة الأونلاين؟ خلاص. بالنسبة للتلفون إذا قالوا لك سلم التلفون من حقك ترفض ما تفتح شيء وإذا شلوا التلفون. Okay, he's asking, I think we need to repeat, he's asking if they come, they ask you to turn on your phone, open the phone. I think you already talked about it, you want to talk about it or you want me to, yeah. So your phone has to be on, like powered on. You have to have it powered on. You have to physically hand it to them. But if they ask you to open it up, like with your passcode, so they can like see what's inside of it, you don't have to do that. Yes. 1 second. However, don't have the option on your phone to use your fingerprint
or your face to open up the phone, because the new iPhones, like I have it disabled on mine. You can put in your fingerprint to automatically open your phone. So they can't tell you to put in your passcode because that's like unique information, protected information. But if you use your face or your fingerprint to open your phone up, that's not legally protected. And they can say, oh, yeah, you put your finger and then it opens your phone. They take all your information. So إذا جيت للمطار وطلبوا منك التلفون لازم تدلهم بس أنت تتأكد إنه مقفل يعني كلمة السر عليه. مسرية. أيوة رقم سري بحيث إنه بعدين هم بياخذوه مدة وبعدين بيرجعوا بعد المدة. بس أهم شيء إنه إيش يعني ما تنسوش كلمة السر هذا. في نقطة مهمة جدا. أنت ما لازم تدلهم كلمة السر اللي هي الحروف والأرقام. لكن إذا هو شفت بعض الأحيان يفتح التلفون بالفنجر صح بالصباع صح؟ هذا أنت إذا طلبوا منك تفتحه بصباعك أنت ملزم يعني مش معلومات والله أنت بس هذا عليه. كذلك الفيس بعض التلفونات يعني على الوجه يعني بس تشوف كذا يفتح يقول لك أنت ما نشيل لك معلومات أنت بس فتحنا التلفون بوجهك يعني. فتأكد إنه أي التلفون حقك هذه مش مفعلة يعني. كلمة الفنجر البصمة وكذلك الوجه مش مفعلة بحيث إنه إيش ما تضطرش يلغموك إنك تفتح لهم بهذه الطريقة اللي هي ما فيهاش معلومات. طيب سؤال ثاني ولا شيء؟ ما بفضل إنه ما يعملش هالطريقة. يا عفوا نعم تفضل يا حبيبي. بالنسبة اللي مع الجرين كارد وجلس خارج أمريكا أكثر من 6 شهور لهم حق يرجعوه؟ Okay, anyone who is a green card holder and he spent more than 6 months outside of the country, does the United States Customs have the right to, turn him back? So that's a tricky question because the answer to that can be yes and no. But the rule is that you cannot spend, and this is something that people confuse all the time. You cannot spend more than 6 months in 2 years. That means if you spent 3 months last year, you spend 3 months this year. If you spend more than 6 months at one single time out of the United States, they can presume that you have voluntarily relinquished your green card. And they can put you in removal proceedings and they can sometimes they'll return you back. Sometimes they will let you in. It depends on the officer. Sometimes I've seen where they've made people pay a fine to renew their green card. Right at the airport, you have to sign some documents. You have to pay several $100s at the airport to renew your green card. So it's not a good idea to do it. If you have a legitimate reason why you did it, maybe you went overseas and you got sick or had healthcare treatment or something like that. And you can prove that when you re-enter, you have less of a problem. But if you're going, the idea is if you're a lawful permanent resident, the intent is for you to spend the majority of your life in the United States and leave behind your former home. That's what the law says. So when you spend more than half of a year back home, they assume that you voluntarily gave up and abandoned your green card status. Yeah. So يعني في قضية الناس غافلين عنها. القانون يقول لك إنه ما تقدر تجلس خارج أمريكا أكثر من 6 شهور خلال 2 سنين. يعني مش بس 6 شهور مرة واحدة. ترى بيجلس مثلا 3 شهور الآن وبعدين يعني رجعت أمريكا شهر ورجعت بعدين عمل 3 شهور ثانية يعتبر 6 شهور. سو ما يحق لك تجلس خارج أمريكا 6 شهور خلال إيش؟ خلال 2 سنين يعني. إذا جلست خارج أمريكا 6 شهور أو أكثر فيعتمد على الضابط اللي هذا يقدر يرجعك يعني يقدر يقول لك ارجع أنت يعني أنت لازم ترجع أنت معك الجرين كارد علشان تعيش في أمريكا يعني ما تجيش تاخذ جرين كارد وترجع بلدك يعني البلد الأصل يعني فيحق لهم بس في بعض الضباط الجمارك يعني يتسهلوا يدخلوا في بعضهم يخليك تدفع وتجدد الجرين كارد بذاك الوقت يعني وتدفع مبالغ معينة فهي قضية يعني بعضهم يرجعهم وبعضهم ما يرجعون بعضهم يخليهم يدخلوا بس يودوهم المحكمة على أساس يدفعون يعني وهكذا فإنه ينصحوا إنه لا تجلس أكثر من 6 شهور في خلال أي 2 سنين. أوكي سؤال أكثر من 2 سنين ممكن يجلس أكثر من 6 شهور
Yeah. If it's more than 2 years, he can spend more than 6 months. في حدود كم مسموح له؟ أقل يعني بعد زي على 6 شهور خلال سنتين. إذا بعد السنتين هل مسموح له إنه يجلس سنة؟ Yeah. After 2 years, can he spend 1 more year? No. No. He can't. أقل من 6 شهور. يعني تاخذ هذه إذا جلست أكثر من 6 شهور في خلال 6 شهور أو في خلال سنتين يعتبر أنت طوعيا خلاص ما عادش شيء جرين كارد، يعتبروك إنك مطوع خلاص ما يعني أنت ساكن بلدك يعني. يعني ياخذ البيرميت for 2 years and sit. Yeah, there is a permit for 2 years if they want to spend more. There are ways you can get what's called advanced parole documents, or you can get permits to stay longer if you have a legitimate reason to. That's something that you have to apply for before you leave the United States. Yeah, قبل ما تغادر أمريكا مثلا إذا معك سبب ليش أنت لازم تجلس تقدم على طلب إذا اعتمدوا قبل ما تروح أمريكا قبل ما تروح بلدك يعني. إذا اعتمدوا قالوا لك تمام تقدر تجلس أكثر من 6 شهور. هذا قبل النظام هذا أول مرة النظام كل سنة 15 سنة. Yeah, he's saying he came متى جيت أنت؟ هذا يعني في 70s. He came in the 70s. They used to go and spend 15 years and nobody told them anything. 9/11 stopped that. 9/11 بعد. أنا قبل العمالة تغيير العمالة. I mean, I know somebody who came home in January 2021. She was out of the country since March 2020. And she was out because she got COVID and then she got very sick. And then she ended up having to have a surgery while she was overseas. She had a very, very difficult time entering the United States. They seized all of her electronic devices. They tried to turn her back around at the airport, and then eventually they made her pay $585 and sign a document. She's not even sure what she signed. We were still trying to get a copy of it before they let her back in the United States. And she had a very legitimate reason. And she came with her medical proof. She came with an entire portfolio of all of her documentation showing that she had COVID and that and then eventually had to have a surgery, and that's why she could not return to the U.S. It is a very bad idea at this point in time to stay out of the country 6 months or more if you are a lawful permanent resident. يعني الأخت تقول إنه في حالة واحدة راحت في شهر يناير السنة الأولى وحصل لها كوفيد يعني كورونا، مرضت وعملت سيرجري وتعبت ورجعت أمريكا معها إثبات إنه كانت مريضة وكوفيد وحصلت مشاكل، كل الإثباتات، ومع ذلك الآن متعبين لها وش يزفروا. فالوضع يعني مش تمام يعني، فأفضل إنه يعيش ما تجلس خارج أمريكا أكثر من 6 شهور يعني. أفضل لك يعني. وقت كورونا هذا it's better not to travel these days because of COVID, right? Yeah. عندهم قوانين الحين حتى الباسبورت إذا عندك 16 ما يخليك تشرب سام إلا عندك سام. إن شاء الله. سؤال. عفوا اسمع لا خلي أسأل. بالنسبة للسنتين هذا كجديد أو ولا وقت وجلس أكثر من 6 شهور في خلال سنتين. إذا واحد أجاوب من 2017 سافر العام جلس 4 شهور والآن يبغى يسافر إذا جلس أكثر من شهرين أو 6 شهور محسوب له عليه ولا إن سنتين جديدة على ثلاثة؟ So he's asking these 6 months rules, does it apply for people that have been there for a long time or new person? He's saying, like example, if someone came 2017 and he came back for 2 months and then he wanted to go back, does it apply to him as well, this 6 months? The 6 month applies to everybody who's a lawful permanent resident. It doesn't matter when you came. It doesn't matter when the last time you went back home is. It does not matter. What matters is you have 6 months in 2 years, not 6 months this year and 6 months next year, 6 months every 2 years. That's the rule for everybody. So ما يهمش متى دخلت متى، أهم شيء إنك خلال السنتين ما تزيد عن 6 شهور. بعض الناس يعتقدون إن 6 شهور مرة واحدة يعني، يقول لك سفرة أعمل مثلا السنة الأولى يروح يعمل 5 شهور، بعدين يرجع بعد السنة الثانية يعمل 5 شهور، هذه 10 شهور تعتبر. لو سمحت أبو جمال يعيد اتصال توضح من حق الجواز. مش هذا الجواز هذا. أيوه. إذا بدك تسافر معك 6 أشهر ما يخليك تسافر إلا من فوق بس. هذا الآن.
عندك جواز امريكي. قالوا ينتهي يعني. نعم حصلت لي. يعني حد معك 6 اشهر، انا قد كنت بسافر على مريض يوم معي 6 اشهر ما خلوني اسافر قال جدد لي. 6 شهور لما okay. So he's asking about, he's saying there is a rule, you cannot travel unless your passport is not expired within 6 months. There is a rule. That's a different rule, but there is a rule that most countries won't let you travel if you're, and most airlines won't because they're afraid you'll get trapped overseas. نعم يعني إذا جوازك بينتهي خلال 6 شهور لازم تجدد يعني. I want to say one more thing about the 6-month rule. I know that here Michigan helped, I think approximately 150 people from Yemen repatriate into the country during COVID last year. It was around 150. Some of them were U.S. citizens, some of them were lawful permanent residents. If you are a lawful permanent resident that had to be repatriated into the United States after your 6-month period had expired, I'd like you to contact CARE Michigan, because when you go to adjust status, or if you have an issue later on with your status, you're going to be able to have a chance to provide documentation about why you were out and that it was outside of your control. CARE Michigan will help you prepare that paperwork and that documentation for you if you were repatriated back to the United States after 6 months, after being out of the country for more than 6 months as a result of COVID. Call our office and we will help you put together the documentation that you will need going forward when you try to adjust your status. Yeah, so هم بيقولوا إذا واحد حصل له هذه المشكلة ويجلس أكثر من 6 شهور بسبب كورونا ولا شيء ورجعوا بعدين يشتغلوا له مشاكل ولا شيء، يتصل بكير وهم بيساعدوا، ومساعدوا 150 واحد، لأنه السنة الأولى كما تعلم ما حد بدأ يرجع يعني بسبب كورونا، فكثير من الناس فهم ساعدوا حوالي 150 يمني يعني في القضايا هذه. فإذا تعلموا واحد مثلا نفس المشكلة ممكن تتواصلوا مع كير، أرقامهم عندهم سجلوا يعني يكتبوا save it in your contact يعني كير ميشيغان إن شاء الله بيساعدوا. أوكي خلاص. أوكي. At the end, شكرا للأخ داود وليد، شكرا للأخت إيمي. Thank you for your time, sister and brother, and inshallah we'll keep this event in the future. Inshallah. كمان رمضان إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.